Hello students, ఈ వీడియోలో మనం క్లాస్ 9 CBSE చాప్టర్ 1 నంబర్ సిస్టమ్ కి సంబంధించిన ఇంట్రొడక్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం. So in this video let us discuss about chapter 1 number system. So what is number system? So number system is also called as real number. So real numbers. So it is also called as real numbers. Real numbers. So number system ni number system ni manam real numbers ani kuda pilustam. So this number system is classified into two types. So number system or real number. So it is classified into two types. It is classified into two types. So number system is classified into two types. So ఈ number system అనేది two types లో classify అవుతుంది. So ఆ two types లో మనకి first one rational number, అలాగే irrational number. So number system is classified into two types, rational number and irrational numbers. So number system మనం two types లో classify చేసుకుందాం. ఒకటి rational number, ఇంకొకటి irrational number. So first one rational number అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. So first one rational number. So rational number అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. So rational numbers. So rational number definition ఏంటంటే so a number r a number r is said to be a rational number A number r is said to be a rational number. అంటే ఒక నంబర్ అనేది ఒక నంబర్ r అనేది రేషనల్ నంబర్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ written in the form of P by Q. సో ఒక నంబర్ ని రేషనల్ నంబర్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే మనం ఒక నంబర్ అనేది P by Q ఫామ్ లో మనం రాసుకోగలిగితే ఆ నంబర్ అనేది రేషనల్ నంబర్ అన్నమాట. సో వేర్ P and Q, ఈ P and Q are integers. ఈ P and Q అనేవి integers and Q is not equals to 0. So ఈ P and Q అనేది integers అవ్వాలన్నమాట. So what is integers? So 0, 1, 2, 3, 4 so on. So it -1, -2, -3, -4 so ఇలా so on. So ఇవి integers. సో ఇవి integers అన్నమాట. సో ఇంటిజర్స్ మన సింగిల్ డిజిట్స్ లో ఉన్నాయి కదా, మళ్ళీ ఇది P by Q ఫామ్ ఎలా అవుతుంది అంటే సో వీటిని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే by 1 by 1 by 1 by 1 by 1 by 1 సో ఇలా రాసుకోవచ్చు వీటిని మనం. ఎందుకు n can be written as n by 1. సో n అనే నంబర్ n by 1 లెక్క కూడా మనం రాసుకోవచ్చు. సో అలా మనం ఇంటిజర్స్ ని సో P by Q ఫామ్ లో రాసుకున్నాం. అప్పుడు ఇదేమవుతుంది, ఇది P అవుతుంది, సో ఇది Q అవుతుంది. సో ఇది P, ఇది Q. సో అలా ఇది P, ఇది Q, ఇది P, ఇది Q. This is P and this is Q. This is P and this is Q. So integers can be written as n by 1. So n అనే నంబర్ అనేది n by 1 మనం రాసుకోవచ్చు కాబట్టి సో ఇవన్నీ కూడా ఇంటిజర్స్ ని మనం P by Q ఫామ్ లో రాసుకున్నాం. అండ్ Q is not equals to 0 అంటే Q ప్లేస్ లో ఇది Q కదా, ఈ Q ప్లేస్ లో ఇది 0 ఉండదు. 0 కాకుండా ఏ నంబర్స్ అని ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు,
ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు, 5, 6 ఉండొచ్చు, 7, 8, 9, 10 ఏమైనా నంబర్స్ ఉండొచ్చు ఎక్సెప్ట్ 0. 0 కాకుండా ఏ నంబర్ అన్నా ఉండొచ్చు క్యూ ప్లేస్ లో. ఒకవేళ 0 ఉంటే ఇఫ్ ఎగ్జాంపుల్ 1/0 ఉంది అనుకోండి, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ రేషనల్ నంబర్. ఇది రేషనల్ నంబర్ కాదు. సో ఇది రేషనల్ నంబర్ కాదు. సో 0 ఉండదు క్యూ ప్లేస్ లో, p/q ప్లస్ క్యూ ప్లస్. సో క్యూ ప్లేస్ లో 0 ఉండదు అన్నమాట. సో ఈ నంబర్స్ మనం రేషనల్ నంబర్స్ అని పిలుస్తాం. సో డెఫినేషన్ చూసాం కదా, ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో a number r is said to be a rational number if it is written in the form of p/q. సో ఒక నంబర్ అనేది p/q ఫామ్ లో మనం రాసుకోగలిగితే ఆ నంబర్ అనేది రేషనల్ నంబర్. r అంటే రేషనల్ నంబర్. సో రేషనల్ నంబర్. సో p/q ఆర్ ఇంటీజర్స్ అని కూడా అన్నాడు. సో p/q ఆర్ p and q ఆర్ ఇంటీజర్స్ అని కూడా అన్నాడు. సో p/q ఆర్ ఇంటీజర్స్, q is not equals to 0. So ante p and q are integers. So what is integers? So what are integers? 0, 1, 2, 3, 4, 5 so on. ఇవన్నీ కూడా ఇంటీజర్స్. ఇటు -1, -2, -3, -4, -5 ఇలా so on. సో ఇవన్నీ కూడా ఇంటీజర్స్ అన్నమాట. సో p q are integers. సో p q ఇవి రెండు కూడా ఇంటీజర్స్ ఉండాలి, అంటే ఇలానే ఉండాలి నంబర్స్. సో ఇంకో పాయింట్ ఏమన్నాడు, q is not equals to 0 అన్నాడు. సో ఇది p అయినప్పుడు, సో ఎగ్జాంపుల్ ఇవి మనం ఇంటీజర్స్ ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే by 1 by 1 by 1. సో ఇలా కింద 1 పెట్టుకోవచ్చు. సో ఈ సింగిల్ డిజిట్స్ నంబర్స్ మనం p/q ఫామ్ లో రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఈ 5 అనేది p అవుతుంది, 1 అనేది q అవుతుంది. సో p/q. సో ఎగ్జాంపుల్ సో -2/1, సో -3/1. సో ఇవన్నీ కూడా ఇంటీజర్స్ అన్నమాట. సో అండ్ one more point, q is not equals to 0 అన్నాడు. సో ఈ q ప్లేస్ లో 0 ఉండకూడదు. there should be no 0 in the place of q. సో q ప్లేస్ లో 0 ఉండదు. ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 1/0 ఉన్నాడు అనుకోండి. సో ఎగ్జాంపుల్ there is a number 1/0. సో it is not a rational number. సో ఇలా 0 ఉండదు అన్నమాట q ప్లేస్ లో. సో 1/2. సో q and p it is a rational number. సో అలా అన్నమాట. సో ఇది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రేషనల్ నంబర్. సో రేషనల్ నంబర్ లో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. సో ఎగ్జాంపుల్ సో 1/2 is it a rational number? yes it is a rational number. సో 1/2 అనేది రేషనల్ నంబర్. సో 1/2 is a rational number. 1/2 nothing but p/q. So it is in the form of p/q. So p/q form lo undi where p and q are integers. q are integers. So example idantha rayali anamata. So q are integers and q place lo 0 unda ledu 2 undi. So q is not equals to 0. సో ఈ డెఫినేషన్ ప్రకారం 1/2 is a rational number. సో అలాగే -3/2 కూడా రేషనల్ నంబర్. సో ఏదైనా నంబర్ ఫ్రాక్షన్ లో ఉంటే సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ రేషనల్ నంబర్. బట్ క్యూ ప్లేస్ లో మనకి 0 ఉండకూడదు. సపోజ్ ఒకవేళ డెసిమల్ ఇచ్చాడు అనుకోండి. సో -2.5 ఇచ్చాడు, ఒక సింగిల్ డిజిట్ డెసిమల్. ఈ డెసిమల్ మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? -25/10 రాసుకోవచ్చు. రైట్. సో 5/2. right. So 5 2s are 5. So this is also a rational number. So rational number is denoted by q or rational number is indicated by q. q తోని మనం rational numbers ని denote చేస్తాం. So rational number పైన ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. Let us see some more examples on rational numbers. So given number -3/2. So -3/2 is rational number or not అని అడిగాడు. So is this a rational number? Yes. So this is a rational number because it is. So this number can be written in the form of p/q. So this number is written in the form of p/q and p is integer, q is integer, where q is not equals to 0. So it is a rational number. And -2. So -2 can be written as, this is n. N can be written as n/1. So -2 can be written as
minus 2 by 1. So this is also in the form of p by q. So where p and q are integers, q is not equal to 0. So this is also a rational number. And 3. So 3 can also write as. So next 3. So next problem 3. 3 can also written as 3 by 1. So this is also in the form of p by q. It is also a rational number. After that minus 1. So it can be written as minus 1 by 1. So this is also a rational number. 2 can be written as 2 by 1. So this is also a rational number. So minus 5 by 3. This is also a rational number. P, Q are integers, right? So here decimal even minus 3.5. So this minus 3.5 can be written as minus 35 by 10, right? So this is also a rational number. So these all are rational numbers, right? So this is the concept of rational number. So in rational number there are 4 types. So rational number lo malli 4 types untayi. Natural number, natural numbers, whole numbers, integers ఇంతకు ముందు చెప్పాను, fractions. So fractions nothing but p by q form లో రాసుకుంటే అవే fractions or decimals. So rational numbers, whole numbers, integers, fraction numbers or decimals. So ఈ 4 types rational number లో మళ్ళీ ఈ 4 types ఉంటాయి. There are 4 types in the rational number: natural numbers, whole numbers, integers, fractions or decimal. So let us understand one by one these concepts also. So in rational number one more point. So rational number is denoted by q. సో ఇది q తోని డినోట్ చేస్తాం లేదా q తోని ఇండికేట్ చేస్తాం. q అంటే ఇట్ ఇస్ ఎ రేషనల్ నంబర్. సో రేషనల్ నంబర్స్ లో ఫస్ట్ వన్ న్యాచురల్ నంబర్. సో న్యాచురల్ నంబర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. సో న్యాచురల్ నంబర్స్. సో వాట్ ఆర్ న్యాచురల్ నంబర్స్? న్యాచురల్ నంబర్ ఇస్ డినోటెడ్ బై n. n తో డినోట్ చేస్తుంది దీన్ని. సో ఎగ్జాంపుల్. సో వాట్ ఇస్ న్యాచురల్ నంబర్ అంటే ఎగ్జాంపుల్. So all counting numbers starting from 1, 2, 3, 4, 5 so on up to infinite. So ఇవన్నీ కూడా natural numbers అన్నమాట. సో ఇవన్నీ కూడా natural numbers. సో ఏమైతే numbers 1 తోని స్టార్ట్ అవుతాయో all counting numbers starting from 1. So those numbers are called as natural numbers and it is denoted by n. So what is whole number? Whole number అంటే ఏంటిది? So whole number అంటే whole number is denoted by W. So all counting numbers starting from 0. So అన్ని numbers 0 నుంచి స్టార్ట్ అయితే 0, 1, 2, 3 so on. So these numbers are called as whole numbers. So whole number is all counting numbers starting from 0. Natural numbers, all counting numbers starting from 1. So it is denoted by W. Whole number is denoted by W. Natural number is denoted by n. Natural number is denoted by n. So integers అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పాను. So integers is denoted by z. So 0, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3 so on. సో ఇవి ఇంటిజర్స్ అన్నమాట. సో డెసిమల్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే సో ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏం లేదు. సో 2/10 ఉంది అనుకో. సో దిస్ నంబర్ ఇస్ ఎ ఫ్రాక్షన్. సో p by q ఫామ్ లో ఒక నంబర్ ఉంటాయి అది ఫ్రాక్షన్. సో డెసిమల్ అంటే ఇలా పాయింట్ లో ఉంటాయి నంబర్స్. ఇవి డెసిమల్స్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ న్యాచురల్ నంబర్? న్యాచురల్ నంబర్ ఇస్ ద collection of all counting numbers starting from 1.
is called natural numbers. So collection of all counting numbers starting from 1 is called natural numbers. 1, 2, 3, 4, 5, so on, 126, so on, 300, so on, ila anamata. So up to infinite. So the collection of all counting numbers. So అన్ని కౌంటింగ్ నంబర్స్ కలెక్షన్. సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1 నుంచి ఏవైతే నంబర్స్ స్టార్ట్ అవుతాయో అవన్నీ కూడా న్యాచురల్ నంబర్స్. సో ఏవైతే నంబర్స్ 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయో అవన్నీ కూడా న్యాచురల్ నంబర్స్. సో న్యాచురల్ నంబర్ ఇస్ డినోటెడ్ బై n. It is denoted by n. It is denoted by n. Right? So natural numbers lo the smallest natural number is 1. The smallest natural number is 1. So there is no largest natural number. There is no largest natural number. ఎందుకు లేదు? ఎందుకంటే ఎక్కడ వరకు వెళ్ళొచ్చు ఈ నంబర్స్ 1 నుంచి అప్ టు ఇన్ఫైనైట్. అది 1000 అవ్వచ్చు, 10,000 అవ్వచ్చు, 1 lakh అవ్వచ్చు, 10 lakhs అవ్వచ్చు, 1 crore అవ్వచ్చు. సో అలా ఏదైనా నంబర్ అవ్వచ్చు. సో అందుకే there is no largest natural number, but there is smallest natural number. Smallest natural number అంటే 1 starting number, right? So this is the concept of natural number. So let us see about whole number. So now whole number. So what is whole number? The collection of all counting numbers starting from 0 is called whole number, right? The collection of all counting numbers starting from 0 is called as whole numbers. And so 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి ఇవి. సో whole numbers అనేవి 0 నుంచి అప్ టు ఇన్ఫైనైట్. సో 0 నుంచి ఎంత వరకు అవ్వచ్చు. So it is denoted by W. The smallest whole number is 0. The smallest whole number is 0. So smallest whole number is 0. The smallest whole number is W. So the smallest whole number is 0. So there is no largest whole number. Same concept. Just ఇక్కడ ఒక 0 వస్తుంది అంటే whole number లో. Natural numbers లో 0 ఉండదు అంతే. So next one integers. So next one integers. So integers అంటే ఏంటి? So integers are that. So what is integers? The collection of positive numbers, positive negative numbers, positive and negative numbers, including 0 is a integer, is called as integers అని రాసుకోండి. So integers లో there is no smallest integer. So there is no smallest integer and there is no biggest or largest integer. So there is no smallest or biggest integer. So integer is represented by z. So integer is represented by z. So దీన్ని z తోని డినోట్ చేస్తాం కదా. సో దీన్ని z తోని రిప్రజెంట్ చేస్తాం లేదా డినోట్ చేస్తాం. ఓకేనా? So it is represented by z. So there is no smallest integer, there is no biggest integer. The collection of all positive, so positive and negative including 0, so on up to infinity. So on. So ఈ నంబర్స్ అనేవి ఇంటీజర్స్ అన్నమాట. సో ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఏంటి? ఒక నంబర్ అనేది ఇలా ఉంటే అది ఫ్రాక్షన్. డెసిమల్ అంటే ఏంటి? ఇలా పాయింట్ ఉన్న నంబర్స్ ఉంటే ఇవి డెసిమల్స్. సో ఇది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రేషనల్ నంబర్. సో ఇప్పుడు ఇర్రేషనల్ నంబర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం.
irrational number. So irrational numbers. So irrational numbers are there. So what is rational number? A number R is said to be a rational number if it is written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0 kada. So that is just opposite of that. So what is a rational number? Ante a number R is said to be irrational number. I ante irrational number, I ante irrational, N ante number. So irrational number if it is not in the form of, if it is not in the form of, it is not in the form of p by q, where p and q are integers, q is not equals to 0. So rational number ki opposite है irrational number. So rational number ante enti a number R is said to be rational if it is written in the form of p by q ante rational. If it is not written in the form of p by q ante it is irrational. So irrational numbers ఎలా ఉంటాయి అంటే √3, √5, √7, √11. సో ఇలా రూట్స్ లో ఉంటాయి irrational number. సో ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఉంది రేషనల్ నంబర్స్ లో. ఎగ్జాంపుల్ ఒక రూట్ వాల్యూ ఉంది, సో √4 ఉంది. సో √4 ఇర్రేషనల్ నంబర్ అంటే మనం వెంటనే సో ఇర్రేషనల్ నంబర్ అని అనుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే √4 ఇస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్, 2 స్క్వేర్. √4 మనం 2 స్క్వేర్ లెక్క రాసుకోవచ్చు. నథింగ్ బట్ 2 into 2 4. సో దిస్ ఇస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. సో పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ ఉన్న నంబర్స్ ఏవి కూడా ఇర్రేషనల్ కాదు. సో పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ లేని నంబర్స్ ఇర్రేషనల్. ఎగ్జాంపుల్ √3. సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చా? లేదు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ రేషనల్ నంబర్. సారీ, irrational number. So it is a irrational number. So perfect square ఉండొద్దు అన్నమాట irrational numbers లో. So only imperfect squares are irrational number. Imperfect squares are irrational numbers. So imperfect squares అనేవి irrational numbers. ఇలా perfect squares ఉంటే సో ఇలా perfect squares ఉంటే ఇవి irrational number కాదన్నమాట. రైట్? So here the result is 4. 4 can be written as 4 by 1. So here the result is 4. 4 can be written as 4 by 1. So 4 by 1 is a rational number. So that's why it is not a irrational number. So 4 ఉన్న 4 by 1 లెక్క రాసుకోవచ్చు. అలాగే perfect cubes. So perfect cubes also not irrational number. So √8 can be written as 2 cube. 2 into 2 into 2. Nothing but 8. So again 8. 8 can be written as 8 by 1. So this is a rational number. So rational number cannot be an irrational number. So that's why all the irrational numbers are imperfect squares. So ఇప్పుడు మనం పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ లో మనకి లాస్ట్ ఫైనల్ గా ఒక డిజిట్ వస్తుంది. ఆ డిజిట్ మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? బై 1 లో రాసుకోవచ్చు. సో అప్పుడు ఆ బై 1 లో రాసుకున్న తర్వాత అది ఏమవుతుంది? రేషనల్ నంబర్ అయిపోతుంది, p by q ఫామ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో అందుకే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ అనేవి ఇర్రేషనల్. సో అందుకే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ అనేవి, పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్స్ అనేవి ఇర్రేషనల్ నంబర్ కాదనమాట, అవన్నీ రేషనల్ నంబర్స్. సో ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ అంటే ఇంపర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్. సో వీటిని మనం రాసుకోలేము అన్నమాట. సో అప్పుడు ఈ √3 ఏమవుతుంది? ఇర్రేషనల్ నంబర్ అవుతుంది. సో √3 ఇస్ ఏ ఇర్రేషనల్ నంబర్. సో అలాగా √5, సో అలా √7, సో √11. సో ఇలా అన్నమాట ఎగ్జాంపుల్స్ ఇలా. సో ఇవన్నీ కూడా ఇంపర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్, దేర్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్. సో ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి. అండ్ ఆల్ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ కెన్ బి లొకేటెడ్ ఆన్ ఏ నంబర్ లైన్. నంబర్ లైన్ పైన మనం ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ ని లొకేట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్ ద ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ ఆర్ రియల్ నంబర్స్. సో రియల్ నంబర్స్ లో రేషనల్ నంబర్స్ ఉంటాయి, అలాగే ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ ఉంటాయి. సో ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ అన్ని కూడా రియల్ నంబర్స్.
సో ఇది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రేషనల్ నెంబర్ అండ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. సో నంబర్ లైన్. సో నంబర్ లైన్. సో వాట్ ఈస్ ఎ నంబర్ లైన్? సింపుల్. నంబర్ లైన్ అంటే ఏముండదు, ఒక లైన్ అన్నమాట నంబర్ లైన్ అంటే. సో ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చూద్దాం. సో నంబర్ లైన్ అంటే ఏంటంటే ఏ లైన్ విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ లైన్ which consists of all the real numbers, all the real numbers. A line which consists of all the real numbers is called a number line. Is called a number line. సో మనం డెఫినేషన్ ప్రకారం చూసుకుంటే, సో ఏ లైన్, ఒక లైన్ అనేది, సో ఎగ్జాంపుల్ ఒక లైన్ ఉంది అనుకోండి. సో దిస్ ఇస్ ఎ లైన్. సో ఈ లైన్ పైన ఏ లైన్ విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద రియల్ నంబర్స్ అన్నాడు. రియల్ నంబర్స్. సో రియల్ నంబర్స్ అంటే ఏంటి? All the rational and irrational numbers are called as real numbers. So real numbers లో మనకి rational numbers ఉంటాయి, అలాగే irrational numbers ఉంటాయి, right? So in real numbers there are rational numbers. So real numbers లో rational numbers ఉంటాయి, అలాగే irrational numbers ఉంటాయి, right? రేషనల్ నంబర్స్ అలాగే ఇర్రేషనల్ నంబర్స్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం నంబర్ లైన్ పైన రాయొచ్చు అనమాట. సో అంటే ఇప్పుడు రేషనల్ నంబర్స్ లో మనకి నేచురల్ నంబర్స్ ఉంటాయి, హోల్ నంబర్స్ ఉంటాయి, అలాగే ఇంటీజర్స్ ఉంటాయి, వీటితో పాటు ఫ్రాక్షన్స్, డెసిమల్స్ కూడా ఉంటాయి. సో రేషనల్ నంబర్స్ లో మనకి నేచురల్ నంబర్స్, హోల్ నంబర్స్, ఇంటీజర్స్, ఫ్రాక్షన్స్, డెసిమల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి రేషనల్ నంబర్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఇట్ ఈస్ రిటన్ ద irrational numbers are imperfect squares. So imperfect squares అనేవి irrational numbers అన్నమాట. సో నేను imperfect squares అంటే ఏంటో ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను. irrational number కాన్సెప్ట్ గురించి కూడా నేను ఇంతకుముందు వీడియోస్ లో చెప్పాను. అది క్లాస్ 9 సిబిఎస్ఈ ప్లేలిస్ట్ లో ఉంటుంది, అందులో చూడండి. సో మీకు ఐడియా వస్తుంది అన్నమాట. సో రేషనల్ నంబర్స్ లో నేచురల్ నంబర్స్, హోల్ నంబర్స్, ఇంటీజర్స్, ఫ్రాక్షన్స్ అండ్ డెసిమల్స్. సో ఇవన్నీ కూడా రేషనల్ నంబర్స్ లో ఉంటాయి. రేషనల్ నంబర్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇలా √3, √5, సో √7 ఇవన్నీ కూడా ఇంపర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ అన్నమాట. సో ఇలా ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ మనం 1, 2 ఇక్కడ √2 లేదా √3 ఇక్కడ √5 వాల్యూ వస్తుంది. సో ఇలా మనం నంబర్ లైన్ పైన ఈ నంబర్స్ ని మనం డ్రా చేయొచ్చు అన్నమాట. నంబర్స్ ని మనం నంబర్ లైన్ పైన డ్రా చేయొచ్చు. సో ఇది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నంబర్ లైన్. లోని ఈక్వివాలెంట్ రేషనల్ నంబర్స్ కాన్సెప్ట్ గురించి చూద్దాం. ఈక్వివాలెంట్ రేషనల్ నంబర్స్. సో ఈక్వివాలెంట్ రేషనల్ నంబర్స్ అంటే ఏంటో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. సో ఈక్వివాలెంట్ రేషనల్ నంబర్స్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో అర్థం చేసుకుందాం ఫస్ట్. సో ఈక్వివాలెంట్ రేషనల్ నంబర్ అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో అర్థం చేసుకుందాం. సో ఎగ్జాంపుల్, ఒక వాల్యూ ఉంది. రేషనల్ నంబర్ అంటే p/q ఫామ్ లో ఉంటుంది. సో రేషనల్ నంబర్ విల్ బి ఇన్ ద p/q ఫామ్. సో p/q 1/2 అనుకోండి. సో 1/2 అనే ఒక వాల్యూ ఉంది. సో ఈ 1/2 ని మనం, ఇది న్యూమరేటర్ కదా, ఇది డినామినేటర్ కదా, రైట్? ఇది న్యూమరేటర్, ఇది డినామినేటర్. న్యూమరేటర్ ని డినామినేటర్ మనం సేమ్ నంబర్ తోని మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్ ఏమవుతుంది? 5/2 10. మళ్ళీ దీన్ని మనం క్యాన్సిల్ చేస్తే 1/2 వస్తుంది, రైట్? సో ఇదే ఈక్వివాలెంట్ రేషనల్ నంబర్ అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే న్యూమరేటర్ అలాగే డినామినేటర్ సేమ్ నంబర్ తోని మల్టిప్లై చేస్తామో వాటిని మనం ఈక్వివాలెంట్ రేషనల్ నంబర్స్ అంటాం. సో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? మళ్ళీ ఇదే వాల్యూ వస్తుంది లాస్ట్ లో. సో ఇదే కాన్సెప్ట్ ఆఫ్
equivalent rational number. So when a numerator and denominator of a rational number when a numerator and denominator of a rational number is multiplied by the same number is multiplied by the same number we obtain so మనకి ఒక ఈక్వివాలెంట్ రేషనల్ నంబర్ వస్తుంది so we obtain a equivalent rational number ఆర్గానిక్ రేషనల్ నంబర్ అని రాసుకోవాలి రైట్ ఇది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఈక్వివాలెంట్ రేషనల్ నంబర్స్ దీంట్లో ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం సో 1/2 ఉంది అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ ఇంటూ 5/5 వేసుకోండి ఏమొస్తుంది 5/10 నథింగ్ బట్ 1/2 సో 1/2 ఉంది ఇంటూ 3/3 వేసుకోండి సేమ్ న్యూమరేటర్ సేమ్ డినామినేటర్ సేమ్ వాల్యూతో మనం మల్టిప్లై చేయాలి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది 3/2 3 6 నథింగ్ బట్ మళ్ళీ మనకి 3 1 3 2 1/2 వాల్యూ వచ్చింది సో ఇంకో నెంబర్ 1/2 ఇంటూ 10/10 వేసుకోండి ఏమొస్తుంది 10/2 10 20 నథింగ్ బట్ 10 1 10 2 మళ్ళీ మనకి ఇదే వచ్చింది ఇక్కడ కూడా సో న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ సేమ్ నంబర్స్ ని మనం మల్టిప్లై చేస్తున్నాం సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఈక్వివాలెంట్ రేషనల్ నంబర్ when the numerator and denominator of a rational number is multiplied by the same number we obtain equivalent rational number simplest form of a rational number concept గురించి తెలుసుకుందాం so let us try to understand this concept with one example so definition కాకుండా మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మనం తర్వాత డెఫినేషన్ చూద్దాం so example so simplest form of a rational number అంటే ఏంటంటే సో ఎగ్జాంపుల్ ఒక వాల్యూ ఉంది 1/3 ఉంది సో in this 1/3 is there any common factors సో నో ఇందులో మనకి ఎలాంటి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ లేవు సో మనకి 1/3 లో ఎలాంటి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ లేవు సో ఈ నంబర్ అనేది సింప్లెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ రేషనల్ నంబర్ అవుతుంది అనమాట సో ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 4/8 ఉంది అనుకోండి సో 4/8 లో మనకి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవి ఉన్నాయి సో 2 2s are 2 4s are సో 2/4 మళ్ళీ దీంట్లో కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ 2 1s are 2 2s are సో 1/2 లో కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా సో ఇన్ దిస్ 1/2 is there any common factor no right so this will become a simplest form of a rational number so ఇలా అన్నమాట కాన్సెప్ట్ సో ఎగ్జాంపుల్ 5/10 ఉంది అనుకోండి this is not a simplest form of a rational number because 5 1s are 2s are so this 1/2 is the simplest form of rational number so in this 1/2 there is no common factor but in 5/10 there is a common factor 5 1s are 5 2s are so 1/2 another common factors of 5/10 but in 1/2 there is no common factor right so this will become the simplest form of a rational number so ఇది ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట అర్థమైందా సో ఇప్పుడు డెఫినేషన్ చూద్దాం సో డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఏ రేషనల్ నంబర్ p by q will be in simplest form so a rational number p by q will be a simplest form if p and q are co-prime integers if p and q are co-prime integers so co-prime integers and q is not equals to 0 so co-prime integers q is not equals to 0 so దీన్ని ఇంకోలా కూడా రాసుకోవచ్చు or we can say that p and q cannot cancel further so మనం p by q p and q ని మనం
క్యాన్సిల్ చేయరాదన్నమాట. సో ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు 4/8 ఉంది అనుకోండి. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ co-prime. సో when it will become co-prime? 4 1s are 4 2s are. So 1/2 మనం క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. సో we cannot cancel further. So this 1/2 will be co-prime. సో ఇదే అన్నమాట ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పింది. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? సో here 4/8 are not co-prime. 4/8 are not co-prime. So 4/8 co-prime కాదు. 4/8 are not co-prime because 4/8 can be cancelled. So the numbers which can be cancelled are not co-prime. So numbers which cannot cancel are co-prime. So 4/8 can be cancelled as 1/2. So but 1/2 cannot be cancelled. So this 1/2 will become co-prime. Co-prime. So this is the concept of simplest form of a rational number. Number system ki sambandhinchina konni examples gurinchi chuddam. So in the chapter number system, so let us see some examples. So this example is in page number 3. So CBSE textbook with our math CBSE 9th class textbook unde. So page number 3 lo ee problem untundi chudandi. So first point enti, so are the following statements true or false ani prove cheyamanadu. So first em ichadu, every whole number is a natural number అని అడిగాడు. So first, what is first one? Is every whole number is a natural number, true or false అన్నాడు. So check the first one. Solution. So every whole number is a natural number అన్నాడు. So what are whole numbers? So whole numbers are nothing but 0, 1, 2, 3, so on. So whole numbers అంటే all counting numbers starting from 0. అవన్నీ whole numbers. So what is natural number? So natural number n, 1, 2, 3, 4, so on. So every whole number is natural number? No, because in whole number there is a 0. That 0 is not there in natural numbers. So natural number లో 0 ఉండదు అన్నమాట. whole number లో 0 తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది, natural number లో 1 తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. So the statement is false. The statement is false. So first statement is false. First one false because in natural number there is no 0. So whole number contains 0. This is the reason for every whole number is a natural number. No, the statement is false, right? So second one into the every integer is a rational number. So every integer is a rational number అన్నాడు. So second one, what is second one? Is every integer is a rational number అన్నాడు. So what are integers? 0, 1, 2, 3, so on, and -1, -2, -3, so on. So these are integers. Every integer is a rational number. So what is rational number? So what is rational number? The number which can be written in the form of p/q, and where q is not equals to 0, and pq are integers, right? So pq are integers, right? ఇవన్నీ కూడా integers. Okay, ఇక్కడ ఉంది. And ఇక్కడ మనకి ఈ పాయింట్ చెప్పాను, n is an integer. That integer n can be written as n/1. ఇది చెప్పాను ప్రీవియస్ క్లాస్ లో కూడా. సో నంబర్ సిస్టమ్ క్లాస్ 9 CBSE లో ఉంటుంది ప్లేలిస్ట్ లో, అది చూడండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే. సో n అనే ఇంటిజర్ మనం n/1 లెక్క కూడా రాసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో అప్పుడు n అనే ఇంటిజర్ ఏమవుతుంది? సో 0 అనేది ఒక ఇంటిజర్ అనుకోండి, 0/1 లెక్క మనం రాసుకోవచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ p/q. సో 2 can be written as 2/1. So it is in the form of p/q where pq are integers, q is not equals to 0. So this statement is true. Every integer is a rational number. So prati oka integer rational number. The statement is true. The statement is true. So next, every rational number is an integer another. So next, third statement is every rational number is an integer. So దీన్ని కూడా సాల్వ్ చేద్దాం. So every rational number is an integer. So మనకి rational numbers ఏమేమి ఉంటాయి? So in rational numbers what we have? So in rational numbers there are natural numbers, whole numbers, integers, fractions and decimals. So question ఏం అడిగారు? What is the question? Every rational number is an integer అన్నాడు. So ప్రతి ఒక్క rational number integer అయినా అని అడిగాడు. So natural numbers can be integers, whole numbers can be integers, but fractions and decimals cannot be integers. So ఇప్పుడు natural numbers ఉన్నాయి 1, 2, 3, so on. So this can be integers because in integers 1, 2, 3, so on, 0,
minus 1, minus 2, minus 3. So in this we will get natural numbers. Now what is whole numbers? 0, 1, 2, 3, so on. So in this, from this we will get whole numbers, right? So this is whole number, this is natural number. So ఇవి రెండు కూడా మనకి ఇంటిజర్స్ లో వచ్చేసాయి. Is every rational number is integers? Natural numbers, whole numbers can be integers. But what about fractions? Fractions can be written as 2 by 3. So is this an integer? No, this is a fraction. Again decimals. So decimals will be in the form of 0.1 or 0.25. So these are decimals. Decimals cannot become integers, right? In integers we will get only natural and whole numbers, but not fractions and decimals. So is every rational number is an integer? False. The statement is false. So ప్రతి ఒక్క rational number integer అవుతుందా అంటే కాదు. ఎందుకు fractions decimals integers కాలేవు అన్నమాట. So this is the concept. So example solution ఇవ్వాలన్నమాట. Example కి solutions ఇవి. Statement, this statement every whole number is a natural number. False. Every integer is a rational number. So this is true. Every rational number is an integer. So this is false. False, true, false. అర్థమైందా? So now let us see second example. So second example page number 4 లో ఉంటుంది. So second example, find 5 rational numbers between 1 and 200. So 1 and 2 మధ్యలో 5 rational numbers కనుక్కోమన్నారు అన్నమాట. So given ఏంటి? 5 to 5. So ఎన్ని rational numbers అనుకున్నాడు? 5 rational numbers. So asked to find 5 rational numbers between 1 and 2. So ఈ 5 కి 1 యాడ్ చేయండి. 5 plus 1. So 5 plus 1 యాడ్ చేస్తే 6 అవుతుంది. So example to find 3 rational numbers అన్నాడు అనుకోండి. So 3 కి 1 యాడ్ చేయండి. 4 అవుతుంది. రైట్, ఇప్పుడు 5 కాకుండా మనకి 7 ఇచ్చాడు. 7 కి 1 యాడ్ చేయండి. ఏమవుతుంది? 8 అవుతుంది. సో ఈ వచ్చిన వాల్యూస్ ని మనం ఏం చేయాలంటే సో ఇలా 5 కి +1 యాడ్ చేయాలి. సో 5 కి +1 యాడ్ చేస్తే 6 వస్తుంది కదా. సో ఈ 6 ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ మల్టిప్లై చేయాలంటే సో 1/2. సో 1/2 1 and 2 అనుకోమన్నాడు. సో హియర్ 1 can be written as 1/1 because n అనే ఇంటిజర్ n/1 లెక్క మనం రాసుకోవచ్చు. అగైన్ 2 can be written as 2/1, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ 6 అనేది ఈ ఇంటిజర్స్ లెక్క రాసుకున్నాం, సారీ రేషనల్ నంబర్స్ లెక్క రాసుకున్నాం కదా. p/q ఇచ్చిన ఇంటిజర్ ని మనం రేషనల్ నంబర్ లెక్క రాసుకున్నాం. సో 1/1 into 6/6 చేయండి. సో ఎందుకు చేస్తున్నాం సార్ ఇట్లా అంటే సో 6/6 నథింగ్ బట్ ద వాల్యూ విల్ గెట్ 1. సో మళ్ళీ అదే వాల్యూ వచ్చింది కదా మనకి 1 సో 1 వచ్చింది కదా మనకి. సో అలా అన్నమాట. సో 2/1 కూడా into 6/6. 2 6 are 12, 6 1 are 6. సో మళ్ళీ మనకి 2 వస్తుంది వాల్యూ. సో నథింగ్ బట్ గివెన్ వాల్యూ. సో మళ్ళీ ఇదే వచ్చింది కదా. సో అందుకే మనం ఇలా చేయాలన్నమాట. సో న్యూమరేటర్ ని డినామినేటర్ ని మనం సేమ్ డిజిట్ తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో ఇచ్చిన ఇంటిజర్స్ ని మనం p/q ఫార్మ్ లెక్క రాసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే సో ఇప్పుడు 1/6 into 1/6. సో నథింగ్ బట్ 6/6, రైట్? మనకి ఎన్ని కనుక్కోమన్నాడు? 5 కామ పెట్టుకోండి. 1 2 3 4 5. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి 12/6. ఓకేనా? సో 6 12 వీటి మధ్యలో మనకి ఇక్కడ డినామినేటర్ చూసుకుంటే 6 ఉంది. సో అందుకే 6 రాసుకోండి కింద మొత్తం. డినామినేటర్ ఇస్ సేమ్ 6 6 6. 1 2 3 4 5. 5 కనుక్కోమన్నాడు కదా. 6 తర్వాత ఏమొస్తుంది? 7. 7 తర్వాత 8. 8 తర్వాత 9. 9 తర్వాత 10. 10 తర్వాత 11. 1 2 3 4 5. So these 5 are the rational numbers between 1 and 2. So ఎలా 1 and 2 సార్? 6/6 12/6 ఉంది అంటే దీన్ని కట్ చేయండి 1. సో దీన్ని 2. సో 1 2 కి మధ్యలో 5 రేషనల్ నంబర్స్ ఆర్ 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6. సో ఇది సొల్యూషన్ అన్నమాట. కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? హలో స్టూడెంట్స్, ఈ వీడియోలో మనం క్లాస్ 9 CBSE ఫస్ట్ చాప్టర్ నంబర్ సిస్టమ్ లో నుంచి exercise 1.1. So in this video let us discuss about the exercise 1.1 in the chapter number system in class 9. So in previous video I have explained about complete concept, complete introduction to this number system. So ఇంతకు ముందు వీడియోలో నేను
కంప్లీట్ ఇంట్రొడక్షన్ నంబర్ సిస్టమ్ కి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇంట్రొడక్షన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో క్లాస్ 9 సిబిఎస్ఈ ప్లేలిస్ట్ లో ఉంటుంది, అందులో చూడండి. సో నౌ ఎక్సర్సైజ్ 1.1. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. సో వాట్ ఇస్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం? సో ఈజ్ 0 ఏ రేషనల్ నంబర్? సో 0 ఒక రేషనల్ నంబర్ అని అడిగారు. ఈజ్ 0 ఏ రేషనల్ నంబర్? సో సొల్యూషన్. Is 0 a rational number? Can you write it in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0? So మనకి క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు? ఇన్ క్వశ్చన్ he asked direct definition. So p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0, is nothing but the definition of rational number. ఇది రేషనల్ నంబర్ కి సంబంధించిన డెఫినేషన్, రైట్? సో p by q ఫార్మ్ లో మనం 0 ని రాసుకోవాలి. 0 ని రాసుకోవాలి, అలాగే 0 అలాగే p by q ఫార్మ్ లో రాసుకున్న నంబర్ రెండు కూడా ఇంటిజర్స్ అవ్వాలి. సో ఎగ్జాంపుల్ 0. సో వాట్ ఇస్ 0? సో వాట్ ఆర్ ఇంటిజర్స్? సో ఇంటిజర్స్ అంటే మనకు తెలుసు, ఇంత ముందు క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన. ఇంటిజర్స్ అంటే 0, 1, 2, 3, 4, 5 so on up to infinite. సో -1, -2, -3 like that. సో ఇవన్నీ కూడా ఇంటిజర్స్ అన్నమాట. ఇది కూడా చాలా ఉంటాయి అప్ టు ఇన్ఫైనైట్. సో ఇవన్నీ కూడా ఇంటిజర్స్. సో 0 అనేది ఒక ఇంటిజర్ అన్నమాట. సో దిస్ n ఈ 0 అనేది n అనుకుంటే, ఇఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, n క్యాన్ బి రిటన్ యాస్ n by 1. ఇది నేను ప్రీవియస్ క్లాస్ లో కూడా చెప్పాను. సో n క్యాన్ బి రిటన్ యాస్ n by 1. సో బై దట్ 0 క్యాన్ బి రిటన్ యాస్ 0 by 1, రైట్? n is equals to n by 1 and nothing but 0. So 1 as this. So now we have written this 0 in p by q form, right? So is 0 a rational number? Yes, 0 is a rational number. Can you write it in the p by q form? So p by q form nothing but 0 by 1. 0 is p, 1 is q. p where p q are integers. P integer, q integer. 0 kuda integer, 1 kuda integer, right? And q is not equals to 0. q plus 0 on the. Is there 0 in q plus? No, right? So in q plus 1 is there. Q is not equals to 0. So this is the solution. So is 0 a rational number? Yes, 0 is a rational number. Yes, 0 is a rational number and it is written in the form of p by q and q is not equals to 0. So it is solution. అర్థమైందా ప్రాబ్లం? సో లెట్ us see next problem. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా క్లాస్ 10 ఎన్సీఈఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ లో తీసుకుంటున్నాను. మీకు ఒకవేళ హ్యాండ్ రైటింగ్ అర్థం కాకపోతే క్వశ్చన్స్ అనేవి టెక్స్ట్ బుక్ లో చూడండి, ఎక్సర్సైజ్ 1.1. సో ఈ టెక్స్ట్ బుక్ లో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో నౌ సెకండ్ ప్రాబ్లం. సో ఫైండ్ 6 రేషనల్ నంబర్స్. ఎన్ని రేషనల్స్ కనుక్కోమన్నాడు? 6 రేషనల్ నంబర్స్ బిట్వీన్ 3 and 4. సో 3 and 4 మధ్యలో 6 రేషనల్ నంబర్స్ కనుక్కోమన్నాడు. సో 3 and 4 మధ్యలో 6 రేషనల్ నంబర్స్. సో నేను ప్రీవియస్ క్లాస్ లో కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఈ కాన్సెప్ట్. ఒకసారి మీరు ఇంట్రొడక్షన్ కూడా చూస్తే మీకు ఈ ప్రాబ్లం ఈజీ అవుతుంది. సో అందుకే క్లాస్ 9 సిబిఎస్ఈ ఎన్సీఈఆర్టీ అని ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది, అందులో ఖచ్చితంగా ఇంట్రొడక్షన్ వీడియోస్ చూడండి. ఎందుకంటే ఈ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి చాలా ఈజీ. మీరు ఇంట్రొడక్షన్ చూస్తే ఖచ్చితంగా ఈ కాన్సెప్ట్స్ కూడా సాల్వ్ చేస్తారు. సో నౌ ఫైండ్ 6 రేషనల్ నంబర్స్ బిట్వీన్ 3 and 4 అన్నాడు. సో 6 ఇచ్చాడు అన్నమాట. సో హౌ మెనీ రేషనల్ నంబర్స్ అనుకోమన్నాడు? 6. సో ఫస్ట్ గివెన్ రాసుకుందాం. సో గివెన్ టు ఫైండ్ ఎన్ని 6 రేషనల్ నంబర్స్ కనుక్కోమన్నాడు. Rn షార్ట్ కట్ లో రాస్తున్నా. Rn రేషనల్ నంబర్స్ బిట్వీన్ 3 and 4. బిట్వీన్ 3 and 4, right? 3 and 4 మధ్యలో 6 రేషనల్ నంబర్స్ కనుక్కోమన్నాడు, రైట్? సో 3 and 4 6 రేషనల్ నంబర్స్ కనుక్కోమన్నాడు. సో ఈ 6 ఇచ్చిన వాల్యూ 6 ఎన్ని నంబర్స్ కనుక్కోమన్నాడు? 6 కదా. సో దీనికి సింపుల్ 6 + 1 యాడ్ చేయండి. 6 కి 1 యాడ్ చేయండి, 7 అవుతుంది వాల్యూ. సో ఈ 7 ని తీసుకెళ్ళి మనం ఏం చేయాలంటే, సో 3 and 4 కనుక్కోమన్నాడు. సో 3 and 4 కి మధ్యలో కనుక్కోమన్నాడు కదా. So 3 can be written as 3. Here 3 is an integer, right? So 3 can be written as 3 by 1 because n an integer, it can be written as n by 1. Like that only 4 can be written as 4 by 1. So if n is equals to 3,
3/1 లెక్క మనం రాసుకోవచ్చు. If n is equals to 4, if n is equals to 4, మనం దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు? 4/1 లెక్క రాసుకోవచ్చు. సో ఇచ్చిన 3 వాల్యూకి మనం 3/1 కి ఈ 7 ని మల్టిప్లై చేయాలి. ఇక్కడ న్యూమరేటర్ లో అలాగే డినామినేటర్ లో. సో ఈ వచ్చిన వాల్యూని మనం 3 తోని 1 తోని మల్టిప్లై చేయాలి. అలాగే ఇక్కడ కూడా సేమ్ 7/7. అర్థమైంది ఇక్కడ వరకు? సో ఇచ్చిన ఎన్ని కనుక్కోమన్నాడో అది చేసుకోవాలి. దానికి 1 యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 యాడ్ చేసుకుంటే ఒక వాల్యూ వస్తుంది. సో ఆ వాల్యూని మనం 3 కి న్యూమరేటర్ లో అలాగే 1 కి డినామినేటర్ లో మల్టిప్లై చేయాలి ఫస్ట్. అప్పుడు వాల్యూ ఏమవుతుంది? 3 7 ఎంత? 21. 7 1 7, రైట్? సో ఒకవేళ దీన్ని మళ్ళీ మనం క్యాన్సిల్ చేసి చూడండి, మళ్ళీ సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది. 7 3 21. నథింగ్ బట్ మళ్ళీ మనకి 3 వచ్చింది కదా, ఇచ్చిన వాల్యూ వచ్చింది కదా, సేమ్ ఇక్కడ కూడా అదే అప్లై అవుతుంది. సో 4 7 ఎంత? 28/7. సో 7 4 28, రైట్? 7 4 28, 7 3 21. మళ్ళీ మనకి ఏ వాల్యూ వస్తుంది కదా, నథింగ్ బట్ 1. సో సేమ్ వాల్యూ మనకి మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని నంబర్స్ అనుకోమన్నాడు? ఎన్ని నంబర్స్ మధ్యలో? 3 and 4 మధ్యలో అనుకున్నాడు. సో దాని తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే, సో ఇక్కడ మల్టిప్లై చేసిన వాల్యూస్ ఉన్నాయి 21/7. సో అది ఫస్ట్ అది తీసుకోవాలి, 21/7, రైట్? సో దాని తర్వాత మనకి ఎన్ని అనుకోమన్నాడు? 6 1 2 3 4 5 6. సో దాని తర్వాత ఇక్కడ ఏం వాల్యూ వచ్చింది మనకి? 28/7. 28/7 వచ్చింది కదా మనం మల్టిప్లై చేస్తే. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? ఇక్కడ డినామినేటర్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ డినామినేటర్ సేమ్, అక్కడ డినామినేటర్ సేమ్ కాబట్టి మొత్తం డినామినేటర్ 7 రాసుకోండి. 7 7 7 7 7. ఓకేనా? ఇక్కడ వరకు ఓకేనా? అర్థమైంది. దాని తర్వాత మనం ఏం చేయాలి? 21 తర్వాత ఏమొస్తుంది? 22. 22 తర్వాత 23. 23 తర్వాత 24. 24 తర్వాత 25. 25 తర్వాత 26. 26 తర్వాత 27. ఎన్ని అనుకోమన్నాడు? 6 1 2 3 4 5 6. బిట్వీన్ 3 and 4. 3 and 4 కదా. సో 7 1 7 3 నథింగ్ బట్ 3 కదా వాల్యూ. సో 7 1 7 4 4 కదా. 3 కి 4 కి మధ్యలో 22 23 24 25 26 27/7. ఇవన్నీ 6 రేషనల్ నంబర్స్ బిట్వీన్ 3 and 4. సో ఇది సొల్యూషన్. అర్థమైందా క్లాస్? సో ప్రాబ్లం అర్థమైందా? సో లెట్స్ సీ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్. సో థర్డ్ ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చాడు? సో థర్డ్ ప్రాబ్లం ఏంటి? సో ఫైండ్ 5 రేషనల్ నంబర్స్ బిట్వీన్ 3/5 and 4/5 అన్నాడు. సేమ్ కాన్సెప్ట్. సో గివెన్ ఫస్ట్ గివెన్ రాసుకోండి. టు ఫైండ్ ఎన్ని అనుకోమన్నాడు? 5 బిట్వీన్ ఇవి 3/5 and 4/5. సేమ్ ఇంతకుముందు ఇప్పుడు ప్రాబ్లం లాగానే. సో 5 అనుకోమన్నాడు కదా, 5 కి 1 యాడ్ చేసుకోండి. ఏమవుతుంది? 6, రైట్? అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఈ 3/5 కి 6 మల్టిప్లై చేయాలి. 3/5 కి ఇంటూ న్యూమరేటర్ లో 6 డినామినేటర్ లో 6. సో 3 6 ఎంత? 18. 5 6 30. ఓకేనా? సో నథింగ్ బట్ మళ్ళీ మనకి 3/5 వస్తుంది. చూడండి ఒకసారి మల్టిప్లై అయ్యింది. సో 6 టేబుల్ లో తీసుకుందాం. 6 3 18, 6 5 30. సో మళ్ళీ మనకి ఇదే వాల్యూ వచ్చింది కదా, సేమ్ అన్నమాట. మళ్ళీ మనకి ఇదే రిపీట్ అవ్వాలన్నమాట. సో క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ మనకి ఇదే రిపీట్ అయితే మనం చేసిన ఆన్సర్ కరెక్ట్ అన్నమాట, రైట్? సో 6 5 30. నెక్స్ట్ 4/5. దీనికి కూడా సేమ్ 6 ని న్యూమరేటర్ లో డినామినేటర్ లో మల్టిప్లై చేయాలి. అప్పుడు మనకి 4 6 ఎంత? 24. 4 6 24, 5 6 30. సో మళ్ళీ సేమ్ 6 4 24, 6 5 30. సో మళ్ళీ మనకి ఇదే వచ్చింది కదా వాల్యూ. సో ఇది క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి. మనకి ఇది వస్తేనే మనం తీసుకున్న వాల్యూస్ కరెక్ట్ అనమాట. ఈ 6 అనేది కరెక్ట్ అనమాట. సో అలా క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలని చెప్పాను? ఈ వాల్యూని 3 6 ఎంత వచ్చింది? 18 ఇక్కడ రాసుకోండి. తర్వాత 5 6 30 ఇక్కడ రాసుకోండి. మనకి ఎన్ని కనుక్కోమన్నాడు? 5 1 2 3 4 5 అనుకున్నాడు కదా బిట్వీన్. సో 4/5 ఎంత వచ్చింది మనకి? ఇంటూ 6 చేస్తే 24/5.
రాసుకున్న తర్వాత సో ఈ 30 డినామినేటర్ లో సేమ్ ఉంది కదా 30 రాసేసుకోండి. రాసేసుకున్నామా? సో ఇప్పుడు మళ్ళీ 18 తర్వాత ఏమొస్తుంది 19 తర్వాత 20 తర్వాత 21 21 తర్వాత 22 23 24 నెక్స్ట్. ఓకేనా? అర్థమైందా ప్రాబ్లం? సో ఎన్ని వరకు మనం 5 1 2 3 4 5 రేషనల్ నెంబర్స్ వచ్చేసినాయి కదా బిట్వీన్ 3/5 and 4/5. మరి 3/5 ఎక్కడ ఉందా? లేదు. సో 3/5 నథింగ్ బట్ 6 3s are 18 6 5s are 30 వచ్చేసింది కదా. సో ఇక్కడ 24 6 4s are 6 5. సో ఇది ఆన్సర్ అన్నమాట. సో ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఇది. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? సో ఈ రేషనల్ నంబర్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఎక్సర్సైజ్ 1 చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ లో 4th ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంది ఎక్సర్సైజ్ 1.1 లో సింపుల్ అది కూడా. సో దాని తర్వాత ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని మనం చూద్దాం. సో నేను ఓన్ గా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను, అవి కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. అప్పుడు మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ఈజీ అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ 4th క్వశ్చన్ అన్నమాట ఇది. సో 4th క్వశ్చన్ మనకి ఏం అడిగాడు? స్టేట్ వెదర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఈ ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని అడిగాడు. గివ్ రీజన్స్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్స్. సో వీటికి మనం రీజన్స్ ఇవ్వాలి. సో ఎందుకు ట్రూ ఎందుకు ఫాల్స్ మనం రీజన్స్ కూడా ఇవ్వాలన్నమాట. సో లెట్ us see the problem. So every natural number is a whole number. So every natural number is a whole number. So is this statement true or false? So we have to give the reason also. So first one. So let us find the reason for this one. So every natural number. For what are natural numbers? So natural number is denoted by n. So natural numbers are 1, 2, 3, 4, so on up to infinite. Right? Every natural number is a whole number. What are whole numbers? 0, 1, 2, 3, 4, right. So every natural number is a whole number. Yes, every natural number. What are natural numbers? 1, 2, 3, 4. So ఈ natural numbers అనేవి మనకు whole numbers లో కూడా ఉన్నాయి కదా. So the statement is true. Reason is this. The statement is true. The statement is true. If ఒకవేళ ఇక్కడ every natural number is a whole number అని అడిగారు కాబట్టి statement is true. ఒకవేళ every whole number is a natural number అని అడిగితే statement is false, because in natural numbers there is no zero, right? Zero లేదు కాబట్టి ప్రతి ఒక్క whole number natural number కాదు, కానీ ప్రతి ఒక్క natural number is a whole number. సో ఇది statement is true అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు? ఎవ్రీ ఇంటిజర్ ఇస్ ఏ హోల్ నెంబర్ అన్నాడు. సో వాట్ ఆర్ హోల్ నంబర్స్? 0, 1, 2, 3, 4. ఎవ్రీ ఇంటిజర్. ఇంటిజర్స్ లో మనకి ఏముంటాయి? 0 ఉంటుంది, 1 ఉంటుంది, 2 ఉంటుంది, 3 ఉంటుంది, ఇక్కడ వరకు ఓకే. బట్ ఇంటిజర్స్ హ్యావ్ మైనస్ నంబర్స్ ఆల్సో, నెగటివ్ నంబర్స్ ఆల్సో, రైట్? సో ఇంటిజర్స్ లో నెగటివ్ నంబర్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఈ నెగటివ్ నంబర్స్ హోల్ నంబర్స్ అవుతాయా? నో, ఓన్లీ పాజిటివ్ నంబర్స్ ఆర్ హోల్ నంబర్స్. బట్ హియర్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ ఎవ్రీ ఇంటిజర్ అన్నాడు. ప్రతి ఒక్క ఇంటిజర్ అవుతుందా? నో, ద స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఫాల్స్. ద రీజన్, integer consists of negative numbers also. Those negative numbers are not whole numbers. Okay na? ఇది స్టేట్మెంట్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏం ఇచ్చాడు? సో ఎవ్రీ రేషనల్ నంబర్ ఇస్ ఎ హోల్ నంబర్ అన్నాడు. ఎవ్రీ రేషనల్ నంబర్ ఇస్ ఎ హోల్ నంబర్ అన్నాడు. వాట్ ఆర్ హోల్ నంబర్స్? 0, 1, 2, 3, 4. సో దీస్ ఆర్ హోల్ నంబర్స్. ఎవ్రీ రేషనల్ నంబర్. రేషనల్ నంబర్ మనకి నేచురల్ నంబర్స్ ఉంటాయి, హోల్ నంబర్స్ ఉంటాయి, ఇంటిజర్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇంటిజర్స్ హోల్ నంబర్ లో ఉందా? లేదు. అలాగే ఫ్రాక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి, మనకి డెసిమల్స్ కూడా ఉంటాయి. సో రేషనల్ నంబర్ లో నేచురల్ నంబర్స్ ఉంటాయి, హోల్ నంబర్స్ ఉంటాయి, ఇంటిజర్స్ ఉంటాయి, ఫ్రాక్షన్స్ ఉంటాయి, డెసిమల్స్ ఉంటాయి. సో ఈ కాన్సెప్ట్ నేను ఇంట్రొడక్షన్ వీడియోలో చెప్పాను, మీరు ఆ వీడియో చూస్తే క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ఇది. సో ఎవ్రీ రేషనల్ నంబర్ లో ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట. నేచురల్, హోల్, ఇంటిజర్స్, ఫ్రాక్షన్స్ అండ్ డెసిమల్స్. సో వాట్ ఇస్ ఫ్రాక్షన్? 2/5 అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్. సో ఇస్ దిస్ హోల్ నంబర్? ఇది హోల్ నంబర్ కాదు. హోల్ నంబర్ లో 0, 1, 2, 3, 4 అప్ టు ఇన్ఫైనైట్ వరకే ఉంటాయి. సో 2/5 ఉందా? హోల్ నంబర్ లో ఉండదు అనమాట. అలాగే డెసిమల్స్ ఉంటాయి హోల్ నంబర్ లో. ఇది డెసిమల్. ఇది ఉందా హోల్ నంబర్ లో? మనకి లేదు. సో ద స్టేట్మెంట్ ఇస్ false. Third statement is false. The reason is fractions and decimals and also negative integers, negative numbers are not whole numbers. The statements are, so first one true, second one false, third one false. True, false, false. So ఇది వచ్చేసి exercise 1. సో నంబర్ సిస్టమ్ చాప్టర్ లో ఎక్సర్సైజ్ 1.2 అన్నమాట. క్వశ్చన్ ఇది. సో టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకోండి, ఎక్సర్సైజ్ 1.2 ఓపెన్ చేయండి. సో స్టేట్ వెదర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. సో ఈ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని చెప్పమన్నాడు విత్ రీజన్స్. సో రీజన్స్ తో మనం
ఈ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ట్రూ లేదా ఫాల్స్ అనేది చెప్పాలన్నమాట. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమి ఇచ్చాడు? సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చాడు? ఎవ్రీ ఇర్రేషనల్ నంబర్ ఇస్ ఎ రియల్ నంబర్. ఇస్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? సో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ మనం చెప్పాలి. సో ట్రూ ఆర్ false. Given statements are true or false అని అడిగాడు with reasons. So every irrational number is a real number అని అడిగాడు. Every irrational number is a real number. అంటే what are real numbers first of all? So first one. So real numbers అంటే ఏంటిది మనకి? Real numbers లో మనకి ఏమొస్తాయి? Real numbers consist of rational numbers అలాగే ఇర్రేషనల్ నంబర్స్. రియల్ నంబర్స్ లో రేషనల్ నంబర్స్ అలాగే ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. రైట్. సో ఈ రేషనల్ నంబర్ ఇర్రేషనల్ నంబర్ కాన్సెప్ట్ గురించి నేను ప్రీవియస్ వీడియోస్ చెప్పాను. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కాన్సెప్ట్స్ గురించి ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది, క్లాస్ 9 సిబిఎస్ఈ ప్లేలిస్ట్, అందులో చూడండి కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. సో రియల్ నంబర్స్ లో రేషనల్ నంబర్స్ ఉంటాయి, ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ రేషనల్ నంబర్స్ లో న్యాచురల్ నంబర్స్ ఉంటాయి, హోల్ నంబర్స్ ఉంటాయి, ఇంటీజర్స్ ఉంటాయి, ఫ్రాక్షన్స్ అండ్ డెసిమల్స్ ఉంటాయి. రైట్. ఇవన్నీ కూడా రేషనల్ నంబర్స్. ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ లో ఇంపర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ ఉంటాయి, రూట్ లో ఉంటాయి వాల్యూస్. ఇంపర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ √3, √2, √5 ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట ఇర్రేషనల్ నంబర్స్. రైట్. సో ఎవ్రీ ఇర్రేషనల్ నంబర్ ఇస్ ఎ రియల్ నంబర్ అంటారు. సో yes, every irrational number is the part of real number. Real number consists of both rational and irrational number. So every irrational number is the part of real number. So the statement is true. The statement is true because every irrational number is part of real number. Every irrational number is real number. So ఇది first statement ki reason. So second statement em ichadu? Every point on the number line. So every point on the number line. So what is number line? So number line అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఈ లైన్ పైన మనం నంబర్స్ ని ప్లాట్ చేయాలి. Real numbers, all the real numbers are plotted on number line, right? So every point on the number line is of the form √m. √m లో ఉండాలన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్ √2, √3, √5, right? Example √4. So √4 ని 2 అని రాసుకోవచ్చు. అలాగే √9 ని 3 అని రాసుకోవచ్చు. So 3 square, 3 3s are 9, 2 2s are 4, right? So every point in the number line is of the form √m, where m is a natural number. So m is a natural number. What are natural numbers? Natural numbers are 1, 2, 3, 4, 5, so on. Right? ఇవన్నీ న్యాచురల్ నంబర్స్. మనం ఇక్కడ ఏదైతే ప్లాట్ చేయొచ్చు? సో √1, √2, √3, సో √4 చేయరాదన్నమాట. ఇది మళ్ళీ మనకి p/q ఫార్ములా వెళ్తుంది, మళ్ళీ రేషనల్ నెంబర్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఏం అడిగాడు? ఫార్మ్ √m నంబర్ లైన్ పైన మనం ఏం ప్లాట్ చేయొచ్చు? రేషనల్ నెంబర్స్ ప్లాట్ చేయొచ్చు. సో ఇది రేషనల్ నెంబర్ అయిపోతుంది. సో ఇది చేయరాదన్నమాట. సో √5 చేయవచ్చు. సో √9 తీసుకుంటే సో ఇక్కడ చెప్పినట్టు మనకి వాల్యూ 3 వస్తుంది. సో 3 ని మనం 3/1 లెక్క రాసుకోవచ్చు. n can be written as 1/1. మళ్ళీ ఇది రేషనల్ నెంబర్ అయిపోతుంది. సో అంటే ఇది చేయలేము, ఇది చేయలేము. సో ఎగ్జాంపుల్, సో ఈ 4 నంబర్స్ మనం నంబర్ లైన్ పైన ప్లాట్ చేయొచ్చు అనమాట. కానీ ఇక్కడ ఏమడిగాడు? ఎవ్రీ పాయింట్ ఆన్ ద నంబర్ లైన్. నంబర్ లైన్ పైన ప్రతి ఒక్క పాయింట్ పైన మనం ప్లాట్ చేయొచ్చు ఈ నంబర్స్ అంటే. సో ఈ నంబర్ లైన్ పైన మనకి ఏమేమి ఉంటాయి? నంబర్స్ ఇలా ఉంటాయి. 0, 1, 2, 3, 4, సో ఆన్. ఇక్కడ సైడ్ -1, -2, -3, సో ఆన్ ఇలా ఉంటాయి. ఎవ్రీ పాయింట్ ఆన్ ద నంబర్ లైన్, ఈ పాయింట్, ఈ పాయింట్, ఈ పాయింట్, ఇవన్నీ పాయింట్స్ కూడా ఎవ్రీ పాయింట్ ఆన్ ద నంబర్ లైన్ ఇస్ ఆఫ్ ది ఫార్మ్ √m. సో ఇక్కడ మనకి అన్ని పాజిటివ్ లో ఉన్నాయి. నెగటివ్ వచ్చింది ఏదన్నా? నెగటివ్ రాలేదు. సో నేచురల్ నంబర్స్ ఆర్ ఆల్ పాజిటివ్ నంబర్స్. సో ఇక్కడనే మనకి ప్లాట్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ చేయలేమన్నమాట. మనం ఈ పాయింట్స్ లో మనం నంబర్ లైన్ పైన ప్లాట్ చేయలేదు, నంబర్స్ మనం తీసుకోరాదు అనమాట. సో అందుకు ఎవ్రీ పాయింట్ ఆఫ్ ది నంబర్ లైన్ is of the form √m, where m is a
natural number is the statement is false అన్నమాట. ఎందుకు the statement ఎందుకు false అంటే సో ఇక్కడ మనం నెగటివ్ దగ్గర తీసుకోలేము. ఓన్లీ న్యాచురల్ నంబర్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ నంబర్స్. సో పాజిటివ్ నంబర్స్ లో మనం న్యాచురల్ నంబర్స్ పెడతాం కాబట్టి నంబర్ లైన్ లో పాజిటివ్ నెగటివ్ రెండు ఉంటాయి కాబట్టి విత్ జీరో. సో ఇక్కడ కూడా మనం ప్లాట్ చేయలేము. సో అందుకే స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఫాల్స్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఫాల్స్. సో ఇది రీజన్ అన్నమాట. సో ఎవ్రీ రియల్ నంబర్ ఇస్ అన్ ఇర్రేషనల్ నంబర్. ఎవ్రీ రియల్ నంబర్ ఇస్ అన్ ఇర్రేషనల్ నంబర్. సో రియల్ నంబర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ బోత్ రేషనల్ నంబర్ ఇర్రేషనల్ నంబర్. సో ఎవ్రీ రియల్ నంబర్ ఇస్ అన్ ఇర్రేషనల్ నంబర్. సో స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఫాల్స్. ఎందుకంటే రియల్ నంబర్స్ లో మనకి రేషనల్ నంబర్స్ ఉంటాయి, అలాగే ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ ఉంటాయి. సో రియల్ నంబర్స్ లో రేషనల్ నంబర్స్ ఉంటాయి, ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ ఉంటాయి. ఈస్ ఎవ్రీ రియల్ నంబర్ ఇస్ అన్ ఇర్రేషనల్ నంబర్ అన్నాడు. సో ప్రతి ఒక్క రియల్ నంబర్ ఇర్రేషనల్ నంబర్ అవుతుందా? కాదు. ఎందుకంటే రేషనల్ నంబర్స్ ఆర్ ఓన్లీ రేషనల్ నంబర్స్. రేషనల్ నంబర్స్ కెనాట్ బికమ్ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్, రైట్? సో థర్డ్ వన్ మరొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఎవ్రీ రియల్ నంబర్. సో రియల్ నంబర్స్ లో ఏముంటాయి మనకి? రేషనల్ నంబర్స్ ఉంటాయి, ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ ఉంటాయి, రైట్? రియల్ నంబర్స్ లో రేషనల్ నంబర్స్ ఉంటాయి, ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ ఉంటాయి. ఎవ్రీ రియల్ నంబర్, ప్రతి ఒక్క రియల్ నంబర్ ఇర్రేషనల్ అయినా అని అంటున్నాడు. కాదు. ఎందుకంటే రియల్ నంబర్స్ లో రేషనల్ నంబర్స్ కూడా ఉంటాయి. రియల్ నంబర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ బోత్ రేషనల్, ఇర్రేషనల్. బట్ నాట్ ఎవ్రీ రియల్ నంబర్ ఇస్ అన్ ఇర్రేషనల్. ప్రతి ఒక్క రియల్ నంబర్ ఇర్రేషనల్ కాదన్నమాట. ఇట్ క్యాన్ బి రేషనల్ అండ్ ఇర్రేషనల్. సో స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఫాల్స్. ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా ఫాల్స్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమంటాడు? ఆర్ ద స్క్వేర్ రూట్స్ ఆఫ్ ఆల్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్ అన్నాడు. ఆల్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్. సో ఆర్ ద స్క్వేర్ రూట్స్ ఆఫ్ ఆల్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్ అన్నాడు. సో వాట్ ఆర్ ఇంటిజర్స్ అండ్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్? సో ఇంటిజర్స్ లో మనకి సో ఆన్ -1, -2, -3, సో ఇలా సో ఆన్. సో ఇవి నెగటివ్ ఇంటిజర్స్, ఇవి పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్. 0 నుంచి టు పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్. పీటీ అంటే పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్. సో ఈ పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్ పార్ట్ లోనే ఇర్రేషనల్ అన్నాడు. ఆర్ ద స్క్వేర్ రూట్స్ ఆఫ్ ఆల్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్ ఇర్రేషనల్ అన్నాడు. స్క్వేర్ రూట్స్ ఆఫ్ ఆల్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్ ఇర్రేషనల్ అన్నాడు. ఇర్రేషనల్ అంటే ఏంటి? ఇర్రేషనల్ అంటే ఇంపర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ అన్నమాట. ఇంపర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్. సో ఇలా 1, 2, 3, 4 లో ఇంపర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ వేసి ఏంటి? 1 is imperfect square, √2 is imperfect square, √3 is imperfect square, but √4 is not imperfect square. √4 లో 2 వస్తుంది, right? 2 2s are nothing but 4, right? So √4 is not imperfect square. అలాగే √9 is not imperfect square. 3 square, 3 3s are 9. So ఇది కూడా imperfect square కాదు, perfect squares, right? So are the square roots of all positive integers irrational? No. So no. Not all the square roots of all positive integers are irrational. So if irrational, okay. Can it be not irrational, right? So ఇలా ఎగ్జాంపుల్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తే చాలా వస్తాయి. సో ఇక్కడ మనకి 2 ఎగ్జాంపుల్స్ తోనే మనకు అర్థమైపోయింది. సో ఇఫ్ నాట్, ఒకవేళ కాకపోతే నో. Give an example of the square root of a number that is rational number. ఇవి ఎక్కడ ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్స్? ఇవే ఎగ్జాంపుల్స్. 2 can be written as 2/1 rational number. అయిపోయింది. n అనే నంబర్ 2 ఉంటే n can be written as n/1. ఇది ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో కూడా చెప్పాను. సో 2 can be written as 2/1. సో p/q ఫార్మ్ లో ఉంటే అది ఏమవుతుంది? రేషనల్ నంబర్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ కూడా 3 can be written as 3/1. p/q q is not equals to 0, రేషనల్. సో ఇక్కడ √1 ఇర్రేషనల్ కాదన్నమాట. √1 is a rational number. 1 square nothing but 1, right? So it is also a rational number. ఇంతకుముందు √1 కూడా చెప్పాను. సో √1 కాదన్నమాట. సో మిస్టేక్ అయింది ఇక్కడ. సో రైట్. సో ఇది కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. సో ఏవైతే ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ అంటే ఏంటి? ఏవైతే ఇంపర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఇర్రేషనల్ నంబర్స్. రేషనల్ నంబర్స్ అంటే ఆల్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్. సో ఇందులో పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ వస్తే అది రేషనల్ నంబర్స్ అయిపోతాయి అన్నమాట, రైట్? పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ వస్తే అవి రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది. √4 వచ్చింది అనుకో, ఇది 2 స్క్వేర్ లో వచ్చేస్తుంది. 2/1 ఎక్కువ మనం రాసుకోవచ్చు. సో √16 ఉందని, సో నథింగ్ బట్ 4/1. సో ఇది రేషనల్ నెంబర్. సో ఇలా అనమాట. సో ఇది ఆన్సర్. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో షో దట్ √5 క్యాన్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఆన్ నంబర్ లైన్. సో థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు? సో √5 is a irrational number, right?
సో ఇర్రేషనల్ నంబర్ క్యాన్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఆన్ నంబర్ లైన్ అని అన్నాడు. సో ఇది ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలంటే సో √5 కన్నా ముందు మనం √2 అలాగే √3 వాల్యూస్ చేద్దాం ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఇవి ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. అవి చేస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది √5 గురించి. సో √2 చేద్దాం ఫస్ట్. సో √2 అంటే మనం ఎలా చేయొచ్చు అంటే సో నంబర్ లైన్ పైన రైట్. సో నంబర్ లైన్, సో ఫస్ట్ ఒక నంబర్ లైన్ తీసుకోండి. సో √2, సో ఒక పాయింట్ తీసుకోండి. సో √2, సో బై పైథాగరస్ థీరం, ఇక్కడ పైథాగరస్ థీరం అప్లై చేయాలి. సో బై పైథాగరస్ థీరం, బై పైథాగరస్ థీరం పైథాగరస్ థీరం ఏం చెప్తుంది? హైపోటేనియస్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు బేస్ స్క్వేర్ ప్లస్ పర్పెండిక్యులర్ స్క్వేర్. సో మీకు స్కూల్లో నాకు తెలిసి హైపోటేనియస్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ అని చెప్పుకుంటారు. సో నథింగ్ బట్ బేస్ స్క్వేర్ ప్లస్ పర్పెండిక్యులర్ స్క్వేర్. సో రైట్, ఒక ట్రయాంగిల్ పర్పెండిక్యులర్ ఏమవుతుంది? ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ అనుకోండి. సో ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ ఏమవుతుంది? ఇది పర్పెండిక్యులర్ రైట్. సో ఇక్కడ యాంగిల్ వస్తుంది రైట్. ఇది బేస్, ఇది పర్పెండిక్యులర్. సో ఇది హైపోటేనియస్ అన్నమాట. అర్థమైందా? ఇది బేస్, బి అంటే బేస్, హెచ్ అంటే హైపోటేనియస్, పి అంటే పర్పెండిక్యులర్, రైట్. సో ఇప్పుడు √2 వాల్యూ ఇస్తున్నాను. సో ఒక పాయింట్ తీసుకోండి, ఇక్కడ తీసుకోండి ఒక పాయింట్. ఇది ఏ అనుకోండి, ఇది 1 యూనిట్, ఇక్కడ 1 యూనిట్ పెట్టుకోండి రైట్. సో ఒక లైన్, సో 1 యూనిట్ దగ్గర మళ్ళీ ఒక లైన్ డ్రా చేయండి. సో 1 యూనిట్. సో ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా మనం మళ్ళీ 1 యూనిట్ తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే మనకి √2 కావాలి కదా. సో 1 యూనిట్ తీసుకోండి రైట్. సో అప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇది బి అనుకోండి, ఇది ఓ అనుకోండి, OAB. సో ఇది ట్రయాంగిల్. సో ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ OAB. సో ఇక్కడ బేస్ ఎంత? దిస్ ఇస్ బేస్. బేస్ ఎంత? బేస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 యూనిట్. పర్పెండిక్యులర్ ఎంత? పర్పెండిక్యులర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్సో 1 యూనిట్. మనకి ఏం కావాలి? హైపోటేనియస్ కావాలి రైట్. సో బేస్ 1 యూనిట్, పర్పెండిక్యులర్ 1 యూనిట్. హైపోటేనియస్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఏంటిది? బేస్ స్క్వేర్ ప్లస్ పర్పెండిక్యులర్ స్క్వేర్ రైట్. బేస్ స్క్వేర్ ఎంత? 1 యూనిట్, 1 స్క్వేర్, పర్పెండిక్యులర్ స్క్వేర్ 1 స్క్వేర్ రైట్. హైపోటేనియస్ స్క్వేర్. సో హైపోటేనియస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 స్క్వేర్ వాల్యూ 1 ప్లస్ 1 స్క్వేర్ వాల్యూ 1. హైపోటేనియస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ ఇట్ వస్తే రూట్ అవుతుంది, 1 ప్లస్ 1 2 రైట్. సో హైపోటేనియస్ వి గాట్ √2. సో ఇక్కడ మనకి √2 వచ్చేసింది హైపోటేనియస్ రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే సో ఇక్కడ కంపాస్ పెట్టుకోండి. ఇక్కడ కంపాస్ పాయింట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పాయింట్. సో ఇక్కడ నుంచి పాయింట్ ఇక్కడికి. సో ఫ్రమ్ O to B, O నుంచి ఫ్రమ్ పాయింట్ B హైపోటేనియస్ కదా. సో ఇక్కడ కంపాస్ ఇక్కడ పెట్టి ఇలా ఒక ఆర్క్ గీయండి. సో దిస్ పాయింట్ ఇస్ √2. సో ఇది √2 అన్నమాట. సో అలా మనం √2 వేసినాం రైట్. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? ఈ పైథాగరస్ థీరం ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని మనం ఈ ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలన్నమాట. సో ఇలా √2 వాల్యూని నంబర్ లైన్ పైన రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ √2 ఆన్ ఏ నంబర్. ఇప్పుడు √5 చేద్దాం. సో √5 ఇచ్చిన క్వశ్చన్ చేద్దాం. సో √5 ని రిప్రజెంట్ ఎలా చేస్తాం? సో మొత్తం ప్రాసెస్ సేమ్. సో మనకి ఇక్కడ లాస్ట్ కి హైపోటెన్యూస్ 5 వస్తుంది. సో ఎలా వస్తుంది? ప్రాసెస్ చేద్దాం చూడండి. సో 2 యూనిట్స్, బేస్ లో మనం 2 యూనిట్స్ తీసుకోవాలి, పర్పెండిక్యులర్ 1 యూనిట్ తీసుకోవాలి. సో బేస్ స్క్వేర్ పర్పెండిక్యులర్ స్క్వేర్ 2 స్క్వేర్ 1 స్క్వేర్ నథింగ్ బట్ 4 ప్లస్ 1. హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 5. ఈ స్క్వేర్ ఇట్ వస్తే √5 అవుతుంది. సో √5. సో సేమ్ O నుంచి B, OB is equals to √5. కంపాస్ O నుంచి B పైన పెట్టి ఇలా ఒక లైన్ గీయాలి. సో దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ √5 ఆన్ ఏ నంబర్ లైన్. సో ఇది √5 అన్నమాట నంబర్ లైన్. సో √3 కూడా వేద్దాం ఇప్పుడు. సో √3 ఎలా ఉంటుందంటే, సో ఇది కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. సో మనం √2 వాల్యూ ఇంతకు ముందు చేసినాం. సో √3 చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం √2 చేయాలి. సో √2 చేసిన తర్వాత మనం √3 చేస్తాం అన్నమాట. సో √2 మనం
ఎలా వేసుకున్నాం, ఇక్కడ 1 వేసుకున్నాం, 1 స్క్వేర్ వేసుకున్నాం, √2 వచ్చింది. సో హైపోటెన్యూస్ √2 వచ్చింది చేసినాం. సో √3 ఎలా చేయాలంటే, సో ఈ √2 అనేది బేస్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద బేస్. సో ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకోండి ఇక్కడ. సో మళ్ళీ ఒకటి ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ అవుతుంది. ఈ పర్పెండిక్యులర్ వాల్యూ 1 తీసుకోండి, రైట్. ఇది బేస్ అనేది √2. హియర్ బేస్ ఇస్ √2, పర్పెండిక్యులర్ ఇస్ 1. సో అప్పుడు మనకి వాల్యూ వస్తుంది అనమాట. ఇలా వాల్యూ వస్తుంది. బేస్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు √2 హోల్ స్క్వేర్. స్క్వేర్ రూట్ గెట్ క్యాన్సిల్, రిమైనింగ్ 2 ఉంటుంది. 1 స్క్వేర్ నథింగ్ బట్ 1. సో అలా మనం స్క్వేర్ ని పంపిస్తే రూట్ అవుతుంది. సో √3 గా వస్తుంది. సో √3 ఇక్కడ వస్తుంది అన్నమాట. సో √3 వచ్చిన తర్వాత కంపాస్ మనం OBC అనుకోండి. సో OC ఇస్ ఈక్వల్స్ టు √3. సో కంపాస్ ని OC ఇక్కడ పెట్టుకొని ఇలా గీస్తే మనకి √3 ఇక్కడ ప్లాట్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఇది √2, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి గీస్తే √2, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి √3. సో అర్థమైందా? ఇలా √3 వస్తుంది. మిగతా అంతా సేమ్, జస్ట్ ఇక్కడ వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతాయి. ఇక్కడ బేస్ దగ్గర పర్పెండిక్యులర్ దగ్గర మనం వాల్యూస్ చేంజ్ చేస్తాం. మిగతా అంతా సేమ్. సో ఇదంతా మనం రాసి ఇలా రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఇచ్చిన రేషనల్ నంబర్స్ ని మనం నంబర్ 9 పైన రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో ఇది ఎక్సర్సైజ్ 1.2. సో వీడియో కనుక అర్థమైతే వీడియో లైక్ చేయండి. అలాగే ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.